Station Commander Park Hyen sah in seinem Kontrollraum und blickt auf die Leuchtendenbildschirm vor sich. Die Bergbau-Station Dakathani schwebt ruhig im Weltraum. Umgeben von unzähligen Asteroiden voller wertvoller Mineralien. Das war sein Zuhausgeworden weit weg von der Erde, an einem Ort, den niemand wichtig fand. Hut sieht gut aus, murmelte zu sich selbst, rende die Bridge durch. Die Säulen zeigten ihn erfolgreich durch. Seine Mannschaft hat hart gearbeitet, und die Lager füllten sich stetig mit den seltenen Metallen, die auf der Erde so dringend gebraucht wurden. In der Verarbeitungsannal arbeitet Chefingenieurin, Kim zu konzentriert in ihren Kontrollen. Die großen Maschinen summten gleichmit vor sich hin, wenn sie das Rohgestein in nützliche Materialien verwandelten. Kim hat dies Anlagen selbst mit aufgebaut, jede Schraube, jedes Kabel, kennt sie auswendig. Wenn hier etwas kaputt ging, wo sie die erst, die es bemerkte, dass am anderen Ende Station zur Kommunikation sofern sie auf ihren Monitoren. Sie verfolgt die Bewegungen der Versorgungsschiff, die regelmäßig zwischen Dakathani und den bewohnten Welten pendelten. Hut ortet sie drei Frachter mit neuer Ausrüstung und Lebensmittel. Das Leben auf einer Raumstation war nicht einfach, es musste von außen kommen. Die anderen großen Völker der Galaxis lachten aber solch menschliche nahen Posten. Für sie waren die Menschen nur Neuling, die gerade erst angefangen hatten, zwischen den Sternen zu reisen. Rendrassen wie die Valerianer bereits seit Jahrtausenden das All beherrschten, kämpfen die Menschen noch darum, ihr ersten Kolonien im Leben zu erhalten in dort Park Hyen macht dies unwichtig. In der unendlichen Leer der Weltraums bedeutet Unsichtbarkeitssicherheit. Niemand griff etwas an, das nicht wertvoll erschien. Bei großen Imperien kämpfen Reichwelten und strategische Positionen. In Kleinbergbau-Station in einem abgelegenen System interessiert niemanden. Bei Fernraumsensoren zeigten nur diablichen Signale, Asteroidenfelder, kosmische Strahlung. Den schwachen Schein ferner Stern, als normal, Park Hyen Standoff und Jings am Groen. Aus sechs Fenster, draußen funkelten die Stern wie Diamanten auf schwarzem Sand. Hier draußen fühlte sich frei weit weg von den politischen Spielen und Kriegen, die an der Tal der Galaxis zerrissen. Sein Crew von 20 Personen kannte allpersönlich. Sie waren nicht nur Kollegen, sondern in Familie geworden. Jeder hat sein Geschichte, seinen Grund, warum oder sie so weit von zu Haus arbeiten wollte. Manch suchten Abenteuer, andere wollten einfach nur genug Geld verdienen, ihren Familien auf der Erde ein besseres Leben zu ermöglichen. Die Routinarbeiten liefen wie jeden Tag ab. Wartung der Ausrüstung, Beobachtung der Lebenserhaltungsdiensts, Koordination der Bergbauoperation. Nichts deutet darauf hin, dass sich bereits in gültige Alienflotte ihre Position entgehört, lautlos und unsichtbar durch den Hyperraum gleitend. Bereits ersichtlichen, das schrill Heulen der Alarmglocken zerriss die friedlich still der Station wie ein Messer. Park Hyen sprang von seinem Stuhl auf. Als die roten Warnlichter zu blinken begannen, so etwas hatte noch nie erlebt. Hier draußen, wo normalerweise nur still und stern herrschten, was zum Teufel passiert hier, rief rende zu seinem Kontrollpult eilt. Die Antwort kam sofort. Dutzend von fremden Schiffen materialisierten aus dem Nix die Station herum. Sie waren elegant und bedrohlich zugleich, mit glatten, metallischen Oberflächen. Die das Licht der fernen Sonne reflektierten, Kim zu kam atemlos in den Kontrollraum gerent. Commander, die Sensoren zeigen massiv Energiesignaturen. Das sind Kriegsschiff und sie haben uns komplett umzingelt. Ihr Sinn sittet leicht, aber sie blieb konzentriert bei ihrer Arbeit.
Lena tippt fieberhaft auf ihre Konsul herum. Ich empfange ihn Übertragung auf allen Frequenzen. Sie wollen mit uns sprechen. Sie blickt Parkhaien fragend an. Ihr Finger schwetten über den Kontrollen. Auf den Hauptturm, befahl mit fester Stimme, obwohl sein Hals wie wild pocht. Der Großmonitor rocht am Leben an sich das Gesicht eines Wesens, das definitiv nicht menschlich war. Die reptilienartigen Züge wirkten kalt und arrogant. Die gelben Augen funkelten mit einer Mischung aus Verachtung und Belästigung. Primitiv Menschen, begann die Creature mit einer Stimme, die wie Silberscheins Glas klang. Ihr würdet dies endlich sofort aufgeben und jüchter Valorianer Autorität unterwerfen. Why der Stand ist zwecklos. Hat ihn Standardzeit in it, zu gehorchen. Parkhaien start auf die taktischen Anzeigen. Die sollen wären ernüchternd, aber wir sich feindlich Schiff gegen ihren Anwurf nicht Bergbau-Station. Jedes einzelne dieser Schiff war größer und mächtiger als els, was die Menschheit gebaut hat. Die logische Entscheidung war klar, aufgeben und hoffen, dass die Aliens dig sein würden. Sein Crew versammelte sich um ihn herum. In ihren Gesichtern sah Angst über Weltraum. Sie blickten zu ihm auf, warten auf seine Entscheidung. Dies Menschen hatten ihr Heimat verlassen, hier draußen zu arbeiten. Sie vertrauten in ihr Leben, und dort kam zulegte ihm die Hand auf die Schulter. Was euch immer Sie entscheiden, Commander, wir stehen hinter Ihnen. Lena nickt zustimmend, und auch die anderen Crewmitglieder murmelten ihr Zustimmung. Parkhaien dachte in seine Familie auf der Erde, und all die Menschen, die darauf angewiesen waren. Das Stationen wie Dakathani funktionierten, denn dachte in die Arroganz der Aliens auf dem Bildschirm, und die Art, wie ist die Menschheit als primitiv bezeichnet HETTE aktiviert das allgemein Communicationssystem der Station. Sein Stimme war ruhig und klar, als antwortet. Hier spricht Commander Parkhaien von der Station Dakathani. Ihr Ultimatum wird abgelehnt. Wir bleiben hier und verteidigen unsere Position. Die Still, die darauf folgt, war fast greifbar. Selbst das Summen der Maschinen schien leiser geworden zu sein. Admiral Welter lacht wirklich, als Parkhaiens Antwort hört, tritt Menschen, sich das seinen Offizieren zu. Sie würden lernen, was Respekt bedeutet. Als Schiff, für frei, die valorianische Flotte öffnet das für mit der Gelassenheit von Jägern, die auf wehrlos Buts hielten. Dutzend von Plasmageschossen und Energiestrahlen rasen auf Dakathani zu, hellugten Todesblitz. Die Station in Sekunden verdampfen SOLT in dort Parkhaien beobachtet die hohe Händen-Geschoss. Auf seinem Bildschirm drückt einen scheinbaren roten Knopf an seinem Pult. Jetzt, Kim, rief dort plötzlich flammten Bugulisch Schutzschild die Gesamtstation auf. Die Plasmageschoss prallten ab wie Regentroffen an einer Fensterscheibe, die Energiestrahlen. Zwischen harmlos, ins Leer, rennt Dakathani entwässert, in ihrem schützenden Energiefeld schwett. Unmöglich, guckt ein valerianischer Offizier auf der Brücke des Flaggschiffs. Bergbau-Station haben kein Verteidigungsam, aber das war erst der Anfang. Überall in Dakathani öffneten sich Panzerplatten, die Tarnungen ausgesehen hatten. Darunter kämen massiv geschütztem zum Vorschein. Was wie normal Bergbausrüstung also, schwenkt plötzlich herum und richtet sich auf die feindlichen Schiff, kam Zuarbeitet fieberhaft an ihre sekunda Konsul. Als Systems sind online? Rief sie Parkhaien zu. Die Bergbauleser sind auf Kampfmodus umgestellt. Frakturrampen öffnen sich jetzt. Die großen Industrielaser, die normalerweise Asteroiden selekten, schwenkten mit mittelicher Precision auf die nächsten valorianischen Schiff.
Root Energiestrahlen schossen durch den Weltraum und durchschlagen die anhallende Angreifer Weiglerhen Messer durch Butter. Gleichzeitig starteten aus versteckten Hangars der Station klein Schiff, die wie normal als Transporter aussahen. Aber anstatt Mineralien transportierten sie Tlichladungen Kriketen, die geradezu auf die feindliche Flotte rassen. Das kann nicht sein, schrie Admiral Welter, als suchen musst. Wie drei seiner Cruiser von den menschlichen Bogbolassen durchbohrt wurden. Bei Stolzen Kriegsschiff explodierten in gewaltigen Feuerbällen, ihr Trümmertrieben brennen durch den WLTRAUM. Folgt die Schlacht auf ihren Monitoren. Commander, wir haben Direkttreffer auf 6 feindlichen Schiffen erzielt. Sie sehen sich zurück, Parkhaien erlaubt sich ein Dunslekeln. Die Valerianer hatten gedacht, sie würden in Hilflosburg Station angreifen. Stattdessen waren sie in sorgfältig geplante Fall getappt. Dakathani war viel mehr als gewöhnlich Minenstation. Sie war ein getarnter Militärstaatsbank, entworfen. Am Geno wie in Civil Anleger Schussehen. Whitewell direkten ist. Bereits am Start meldet Kim Su. Die automatischen Verteidigungsschichts haben Zielfassung auf die restlichen Schiff. Die Angriffswelle der Valerianer war völlig zerschlagen worden. Brennend Rachstrieben durch den Weltraum. Rund die überlebenden Schiff hastig abstand suchten. Admiral Welter start ungläubig auf sein Bildschirm, wie konnten primitive Menschen solch Technologie besitzen, breitet denkt Angriffswille vor, befahl mit sittender Stimme. Dies Menschen wurden für dies Demütigung beseln. Admiral Welter war wütend über die Verlust seiner ersten Angriffswille, aber gab nicht auf, wenn wir sie nicht aus der Entfernung sehr streng nennen. Dann nehmen wir die Station mit Bodentruppen ein, brüllte seine Offizier an, schickt die Interkommandos. Das sind kleine valerianische Kampfschiffe lassen sich von der Hauptflotte und rassen auf Dakathani zu. Ihr Piloten waren zuversichtlich schließlich waren es nur Menschen, und Menschen galten als schwach im Nahkampf. Die Aliens rechneten damit, die Station binnen weniger Minuten zu erobern. Die Enerschiff anhörten sich den Andoxließen. Die Station, sah normal aus, die grauen Metalltür standen offen bereit, Frachter zu empfangen. Die valerianischen Piloten lenkten ihr Schiff direkt hinein. Dann passierte etwas Unerwartetes. Massive Panzertüren krachten zu, die Enerschiff waren gefangen wie Insekten in einer Falle. Gleichzeitig schlossen sich Notfallschatten in den Bereichen der Station. Ein rotes Licht blitzt überall auf, und Alarmsiren anhalten. Was ist hier los? Fragt ein valerianischer Soldat nervös, als aus seinem Schiff stieg. Der Hangar war dunkel und still, es still für ein Civil BRGB Station. Plötzlich verwandelte sich aus See herum. Was wie gewöhnlich Bergarbeiter in Overalls ausgesehen hat. Warf die Arbeitskleidung ab. Darunter kam Schwarzkampfausrüstung. Zum Vorschein, komplett mit Helm und Panzern. Bergbausrüstung entfaltet sich und wurde zu gefährlichen Waffen. Bohrmaschinen verwandelten sich in Energiegewehr, Transportwagen in Mobilgeschäftstellen. Überall in der Station kamen bewaffnet Menschen aus versteckten HFY, Jung Min, der Sicherheitschef. Aktiviert die Lautsprecher an der Station. Sein Stimme holt durch el Korridor. Willkommen auf Dakathani, sagte mit eiskalter Ruhe. Ich hoffe, ihr habt nicht viel Gepäck dabei, denn ihr werdet hier nicht mehr wegkommen. Die valerianischen Soldaten fanden sich plötzlich in Tlichen fallen wieder. Jeder Korridor war ein Kampfgebiet, jeder Raum ein Fall, was sie für hilflos Zivilisten gehalten hatten, entpuppt sich als gut ausgebildet Soldaten. Jungmen fort 10 Marines durch Wartungstunnel, die Aliens nicht kannten,
sie taugten, hinter den Eindringlingen auf, griffen sie von der Seite an, verschwanden wieder in der Dunkelheit. Die Station war ein lebendiger Organismus, der Eindringling war dort. Das ist kein Bergbau-Station, schrie ein valerianischer Offizier in sein Funkgerät. Das ist ein Militärstaatsbank. Sie haben uns in ihn Fall gelockt, aber es war zu spät. Dakathani in Folter was gesicht, ihn sorgfältig getarnt. Militärbasis, die perfekt als civil anlich getarnt war. Jeder Korridor war als Schlachtfeld geplant, jeder Raum für die Verteidigung war bereitet. Die Bergbaumaschinen waren echt Bergbaumaschinen, aber sie konnten auch stehen. Die Arbeiter waren echt Arbeiter, aber sie waren auch ausgebildet Soldaten. Nix auf dieser Station war das, was es zu sein schien. Jungmann lächelt grimmig, als durch sein Zielfernrohr blickt. Die Valerianer hatten gedacht, sie würden schwache Menschen angreifen. Stattdessen waren sie in das perfekt Rautiernest. Getappt. Die Valerianischen Sturmtruppen marschierten durch die Korridor von Dakathani und eroberten, aufwärts die Zivilisten zu treffen. Stattdessen begegneten sie etwas, womit sie nie gerechnet hatten, der Wollen wat menschliche Kriegsführung dort letztlich öffneten sich von Verkleidung und automatisch geschütztem Foren heraus. Die Waffen begannen sofort zu führen und schickten Energiestrahlen durch die GGNG. Die Valerianer suchten hastig Deckung, aber es gab kein. Massive Barrieren fuhren aus dem Boden an den Wunden hervor und lenkten die Eindringlinge dorthin, wo die Menschen sie haben wollten. Das ist kein normaler Kampf, schrie ein valerianischer Soldat, bevor ihn weiter sah in zum Schweigen. Bratscht, die Aliens erkannten zu spät, dass sie nicht nur gegen Menschen kämpfen, sondern gegen die Station selbst. Mein Feldwebel bin bewegt sich mit seinem Truck durch die Wartungstunnel unter der Station. Dies GGNs waren so eng, dass nur Menschen durchpassten. Die Gurren Valerianer blieben stecken, wenn sie es überhaupt versuchten. Hier entlang, flüstert Choibin seinen Soldaten zu. Wir kommen hinter dem dritten Trupp heraus. Sie kannten jeden Zentimeter dieser Station, jeder Schacht, jeder Tunnel, jeder Luftkanal war ihr Territorium. Die Verarbeitungsanlage, in der Kim zu normalerweise arbeitet, war zu einer Festung geworden. Riesige Maschinen dienten als Deckung, während sich Menschen hinter ihnen verschanzten. Die Förderbande wurden zu Transportwegen für Munition und Vorrat. Ein Valerianer versucht, in Schwerbergbaumaschinen zu umgehen, als dies plötzlich zum Leben erwacht. Die riesigen Greifarm packten ihn und schleuderten ihn gegen die Wand, was als Industrieworks gebaut war, wurde Tlitschen warf. Sie kämpfen nicht wie jede andere Spezies, die wir kennen, funkt ein valerianischer Gruppenverzweifelt und sein Zentrale. Sie verwenden als Waffe die Maschinen. Sogar die Luft, sein Übertragung brach ab, als Choibins Trupp aus einem Luftanschacht über ihm auftaucht. Die Menschen auf Dakathani kämpfen nicht nur, sie improvisierten. Ein Wartungsstädtmaker verwandelte seinen Repertoirlesser in ein Positionswurf, ein Koch aus der Contini Wurf, kochend Hives alof angreifend Aliens. Sogar die Putzroboter wurden umprogrammiert und griffen die Eindringling an dort Jungmin beobachtet die Schlacht von seiner kommende Zentral als. Sektor 7 ist gesichert, meldete Park Hyan. Die Aliens haben keine Ahnung, wo sie als nächstes angegriffen wurden. Das war der Unterschied zwischen Menschen und Valerianer. Die Aliens kämpfen nach starren Regeln und Plänen. Menschen dagegen passten sich an, lernten, improvisierten. Jeder Mensch auf der Station wurde zum Soldaten, jedes Werkzeug so auf. Ein
Valeriana wollte durch einen scheinbar harmlosen Korridor gehen, als der Boden unter ihm nachgab, fiel in ihn Grub, die eigentlich für Reparaturarbeiten gedacht war. Oben erschien ein menschlicher Kopf, Überraschung, die Station wurde zu einem lebendigen Albtraum für die Eindringling. Überall lauerten Gefahren, überall warten Menschen auf sie. Dakathani hat sich in ein Rautier verwandelt. Das Sein. Buut langsam verschlang. Admiral welter Start ungläubig auf die Belicht, die aber seinen Bildschirm liefen. Die Zahlen waren katastrophal, die Hälfte seiner Elite-Truppen war tot oder vermisst, irgendwo in den Tiefen der menschlichen Station gefangen, was als ein Fake Eroberung geplant war. Hat sich in ein Blutbad verwandelt. Das kann nicht stimmen. Brüllte seinen Communication-Software an. Überprüft die Daten noch einmal. Aber die Zahlen lagen nicht. Sein Stolzflot wird von einer einzigen Bergbau-Station dezimiert. Auf Dakathani sali vor ihren Monitoren anfing die zweifelten Nachrichten der Valerianer ob. Ihr Besetzung zu verarbeitet auf Haupttouren, wenn sie die feindlichen Frequenzen abhört. Commander, rief sie Park Hyen zu, sie rufen Verstärkung, der Admiral klingt würdigstickt. In ihrer Stimmlage stornen, die arroganten Aliens, die sie noch vor wenigen Stunden als primitive Menschen bezeichnet hatten, bettelten nun am HFY. Park Hyen blickt auf die taktischen Anzeigen vor ihm. Klein Grünpunkt zeigten die Positionen seiner Loot, sie hielten jeden wichtigen Bereich der Station. Rotpunkt markierten die Valerianer, und dies wurden mit jeder Minute weniger. 50:1, murmelte zu sich selbst. Die Odds waren verrückt gewesen von Anfang an. Aber 10 Menschen hatten etwas, was die Aliens nicht verstanden. Sie kämpfen nicht nur die Station, sie kämpfen ihr Zuhause. Kimsu meldet sich über das Kommunikationssystem. Sektor 12 ist gesäubert. Die letzten 3 Valerianer haben sich in Lager sie verschanzt, aber Jongmin ist schon unterwegs. Jongmin antwortet vom anderen Ende Station, verstanden. Wir haben sie umstellt, sie können nirgendwo hin. Sein Stimme klang ruhig und professional, als Word. Aber in Routenworten SPRECHEN. Park Hyen lot sich ein Grimms lächeln. Dakathani hat sich in einen perfekten Fleischwolf verwandelt. Jeder Korridor, jeder Raum war in Fall. Die Station fra die Eindringling wie ein hungriges Tier. Sie rufen weiter Verstärkung, bergtitli nah. 3 zusätzliche Schlachtschiff sind unterwegs. Lass sie kommen, antwortet Park Hyen kalt. Sie geben uns nur mehr Ziel. Auf dem valorianischen Flaggschiff herrscht Panik. Offizier liefen hektisch zwischen den Konsolen hin und her. Meldungen über weiter Verlust kämen in Minutentakt herein, Admiral. Meldet ein junger Offizier mit zitternder Stimme. Trupp Delta ist seit 20 Minuten nicht mehr erreichbar. Trupp Gamma meldet schwer Verlust und bittet sofort in Rucksack. Welter schlag mit der Faust auf sein Pult. Weichnen primitive Menschen an sereleite Truppen vernichten. Sein gelben Augen funkelten vor Wut und war das Angst. Die Wahrheit begann langsam zu dämmern. Die Valerianer hatten sich gründlich getauscht. Die schwachen Menschen waren nicht die hilflosen Primitiven, für die sie gehalten hatten. Sie waren Rautier, die gefährlichsten Rautier der Galaxis. Ein weiterer Bericht kam hierin, Trupp Echo vollständig eliminiert, kein Überlebenden. Die Stimme der Melders brach fast vor Entsetzen. Park Hyen beobachtet, wie die letzten roten Punkte auf seinem Display verschwanden. Die Angriffswilde Valerianer war geschickt. Jetzt kämen die Verstärkungen war bereit für sie. Park Hyen stand vor den taktischen Displays und traf ihn entschieden. Die Soul sein Crew als auch die Fein schockiert.
Statt weiter zu verteidigen, wurde Angreifen erregt. Ins Haus der feindlichen Flotte hinein. Sie erwarten das nicht, sagte zu seinen Offizieren. Alldenken, wir sind nur in Kleinbergbau Station. Weit, ihnen zu zeigen, was Menschen wirklich kennen. Kim zu blickten verblüfft an. Commander, Sie wollen Ihr Schiff angreifen. Mit unseren kleinen Shuttles gegen Ihr Schlagschiff, genau. Das, antwortet Park Hyen, bereitet die Angriff-Shuttles vor. All versteckten Hangars öffnen. All Interkommandos bereit machen. Überall in Dakathani öffneten sich weiter Geheimlücken. Klein, schwarz Raumschiff schossen hohes in die harmlosen Transport-Shuttles, die Valorianer erwartet hätten. Sondern speziell gebaut kam Versuch. Marinehauptmann J. fort das erste Interkommando an. 26 Soldaten waren die Besten der Besten, ausgebildet für genau solch Missionen. Ziel ist das Flaggschiff, Spracher in sein Headset. Wir gehen direkt zur Kommando Central. Die kleinen menschlichen Schiffrassen durch den Weltraum. Zu schnell und zu klein für die großen valorianischen Geschütze. Die Aliens versuchten verzweifelt, sie abzuschießen. Aber die Menschen flogen wie Insekten zwischen den massiven Kriegsschiffen hindurch. Erster Kontakt in 10 Sekunden, meldet J. Sein Shuttle rammt direkt in die Seitenwand der feindlichen Flaggschiffs, spezialbo durchtrennten die Anholwei-Butter. Und die Marines stürmten hinein. Admiral Welter spürt, wie sein Schiff erschüttert. Was war das, schrie auf seinen Bildschirmen sah weiter menschliche Shuttles, die sich in verschiedenen Stellen in sein Schiff bohrten. Eindringling auf Deck 7. Meldet eine Offizier panisch. Sie bewegen sich zur Kommando Central, Jun. J. und 10 Männer bewegten sich durch die Korridor der valorianischen Schiffs wie ein Schafsmesser durch Fleisch. Die Aliens waren völlig überrascht. Niemand griff Raumschiff von innen an. Ihre Ausbildung und Ausrüstung waren auf Weltraumkampf ausgelegt, nicht auf KORIDORGFECHT. Kim verfolgt den Angriff von Dakathani aus. Hallenverletzung auf Deck 7 Bestheit. Birgit C. Hauptmann Jun's Team hat die kommende Section erreicht. Die Juger waren zu Jedgeton geworden. Überall in der valorianischen Flotte schlugen menschliche Interkommandos zu. Sie sprengten wichtig System. Schalteten Schlüsselpersonal aus und verwandelten die stoßen Kriegsschiff in hilflos Wracks. 3. Ebwek von Cruiser 3 sind offline. Meldetli nah, die feindlichen Kommunikationskanal abhart. Cruiser 5 hat kompletten Stromausfall. Ein valerianischer Kapitän funkt verzweifelt. Sie sind überall. Weichen so wenig Menschen und sehr gesandt besatzen überwältigen. Die Antwort war einfach. Menschen kämpfen anders. Sie improvisierten, passten sich an, nutzten jeden. Vorteil. Die Valorianer waren en Großschlachten im offenen Weltraum gewohnt, nicht in diese Art von Guerillakrieg, in den engen Korridoren ihrer eigenen Schiff. J. erreicht die Bruch der Flaggschiffs. Hauptmann an Dakathani, funkt. Ziel erreicht. Bereit für Phase Y. Park Hyen lächelt. Die Stoß Alienflotte begann von innen heraus zu kollabieren. Bald wird Admiral Welter lernen, was es bedeutet, Menschen zu unterschätzen. Admiral Welter stand auf der Brücke seines Flaggschiffs und blickt durch die grauen Fenster hinaus in den Weltraum. Was sah, ließ sein Blut gefrieren. 10. Stoß Flott brandt. Überall trieben Reptiles seine Kriegsschiff, und die wenigen noch funktionsfähigen Schiff waren schwer beschädigt. Wie ist das möglich? Flüsterte zu sich selbst. 10 hesitierten, also die Verlust direkt durchging. Von 40 Kriegsschiffen waren nur noch 8 kampffähig, in ganz Flott. Vernichtet von einer einzigen menschlichen BRGB-EU-Station. Plötzlich flackert ein holographisches Bild vor ihm auf.
Park Haien erschien in der Mitte Bruck, ruhig und unerschütterlich. Seine Augen waren kalt wie der Weltraum selbst. Admiral, begann Park Haien mit fester Stimme, ihr flottest Erledeit. Ich biet Ihnen eine einzige Chance, sehen Sie. Sich sofort zurück und kehren Sie niemals in den menschlichen Raum zurück. Welche starrt den Menschen an? Vor wenigen Stunden hatte die Spezies noch als primitive Creaturen bezeichnet. Jetzt stand als gebrochener Kommandeur vor einem Gegner. Der same Gesamtweltanschauung zerstört hat. Mein Spezies herrscht seit Jahrtausenden über dies Galaxis, sagt Welter mit Schwackeres. Tim, wir haben Imperien erobert, ganz. Welten unterwerfen. Why konnten Sie in so vernichten? Park Haien blieb ruhig. Sie haben sich auf ihr Grage und Isolen verlassen. Wir Menschen verlassen uns auf unseren Verstand. Die anderen valorianischen Offizier auf der Brücke hörten schweigen zu. Wir von ihnen hatten Freunde und Familie, in den zerstörten Schiffen verloren. Die Arroganz ihrer Spezies hat sie in dies Katastrophe geführt. Was seid ihr? Fragt Welter Lies. In seiner Stimme lag nicht mehr der Stolz eines Eroberers, sondern etwas, das fast wie Respekt klang. Wir sind Menschen, antwortet Park Haien einfach. Und wir ergeben uns nicht. Dies Wort trafen Welter wie ein Schlag. Menschen ergeben sich nicht. Selbst allen mich hoffnungslos unterlegen, selbst gegen ihn bemächtig flott, hatten sie gekämpft und gewonnen. Sie hatten nicht nur gewonnen, sie hatten die Valorianer gedemütigt. Ihr Entscheidung, Admiral, sagt Park Haien. Gehen Sie jetzt, oder teilen Sie das Schicksal Ihrer anderen Schiff. Welter blickt auf seine Offizier. In ihren Augen sah Angst, Verwirrung und etwas, das bei Valorianer gesehen hat, Respekt vor einem anderen Volk. Als Schiff befahl mit gebrochener Stimme, Rucksack. Sofortiger Rucksack aus diesem System. Die Überlebenden. Schiff der Valorianischen Flotte wendeten und flogen davon. Ihr Stolzen Hallen waren von Treffern gezeichnet, ihr Mannschaften gebrochen. Sie trugen in Botschaft mit sich. Die Gesamtgalaxis wenden wird. Park Haiens Hologramm. Verschwand, aber sein Wort halten noch lang auf der Brucknatch. Die Menschen hatten sich nicht nur verteidigt, sie hatten ein Zeichen gesetzt. Von nun an wird kein Volk der Galaxis die Menschheit mehr unterschätzen. Welter blickt ein letztes Mal zurück zu Dakathani. Die kleine Station schwetten versert. Im Weltraum, umgeben von den Trümmern seiner Flotte, es war ein Lection. Die vergessen Word. Die Nachricht vom Dakathani Blutbad verbreitet sich durch die Kommunikationssees der Galaxis wie in Lauffeuer. In wenigen Stunden was jede Zivilisation, jede Raumstation, jeder Handelsposten Bescheid, in klein menschlich Bergbausstation hat ihn komplett valorianisch Flott vernichtet. Die NASA vor ihren Monitoren und konnte kaum glauben. Was sie sah, Commander, rief sie aufgeregt. Wir empfangen diplomatisch Anfragen von überall. 12 verschiedene Spezies wollen mit uns über gegenseitig Kooperationsabkommen sprechen. Auf ihrem Bildschirm blinkten Nachrichten aus allen Ecken der bekannten Galaxis. Die Zentraner boten Handelsverträge an. Die Andromedaner fragten nach militärischen Bündnissen. Sogar die stolzen Arkadianer, die Menschen bisher ignoriert hatten, schickten respektvoll Gruß. Park Haien stand auf der Beobachtungsluft. Der Station blickt hinaus ins All. Dort, wo einst die mächtige Alienflotte gedroht hat, trieben nur noch Raktal durch die Dunkelheit. Das Trümmerfeld sollte ihn geschützt, die niemand in der Galaxis vergessen wird. Kim Su und Yongmin kamen zu ihm. All drei schwiegen ihn weil ließen das Geschehen auf sich wirken. Sie hatten Geschichte geschrieben, ohne zu wollen.
Die ganz Galaxis way jetzt vonens, sagt jong min nachdenklich. Ischet kien zirk mehr in die anonymit. Kim su nicht. Die Nachrichten sprechen schon von der menschlichen Bedrohung. Manch nennen ens die neuen Apexrautia der Galaxis. Sie lacht bitter. Justin wären wir noch harmlos nuling. Park, hien beobachtet, wie ein Bergungsschiff der Erdflot eintraf, die Reptile zu untersuchen. Bald würden Wissenschaftler und Militärexperten von überall kommen, zu verstehen. Why een so klein Station een so groß Flot besiegen? Kont, was denkst du, wird jetzt passieren? Fragt Kim Sulis. Els wird sich ändern, antwortet Park Hyen. Manch würden ens respektieren, ander würden ens fürchten. Viel würden versuchen, en zu kapieren oder zu übertreffen. Jongmin blickt auf sein Hand, vor wenigen Stunden hatten diesen noch Waffen gehalten, leben genommen. Glaubst du, wir haben das richtig getan? Park Hyen dreht sich zu seinen Freunden Wir hatten kein Wohl. Sie wollten uns unterwerfen, uns unsere Freiheit nehmen. Wir haben gesehen, dass Menschen sich nicht einfach erobern lassen. In den kommenden Wochen würden Journalisten, Diplomaten und Spione nach Dakathani strammen. Die kleine Station wird zum Symbol werden, ein Zeichen dafür, dass die Menschheit ihren Platz zwischen den Sternen erobert hat. Lina meldet sich wieder. Commander. Die Dregerin möchte mit Ihnen sprechen. Oder will das Galaktische Nachrichtennetzwerk ein Interview. Park Hyen sucht. Dakathani war nicht mehr nur in Bergbau-Station. Es war eine Legend geworden. Die Geschichte von 20 Menschen, die bewiesen hatten, dass die Menschheit nicht mehr ignoriert werden konnte. Die Galaxis wird lernen müssen, mitten zu leben, sagte zu seinen Freunden. Wir sind überbend, wir passen uns an, unwendig. Sind wir die gefährlichsten Gegner, die sie gesehen haben? Das Dakathani Blutbad war vorbei, aber die Legend hat gerade erst begonnen.